So you need to ¿Esté flexible eso? No. close the clasp up a little bit there. I think that one's still a little bit too long, so I'm just going to take a little bit off. And you don't flatten the wire. In which way? Maybe said, ¿cómo se dice en inglés? To sharp it so that yes, I'll it do. goes inside the... Embrace. Yes, I'll trim it off and make it smooth in a minute. Yeah, when I know that it's when it's right. Oh. Okay. So that needs squeezing up and that needs bending down a bit there still. Okay, and then So you take some of the roundness and yeah, flat. yeah, It abraza al diente. yeah. They still feel quite sharp, but they like takes that roundness off a bit. Okay, so just No sé, se hace más rígido. a few seconds. Yeah, and that will harden it up. Just put it in. Are you going to make another one? Yes, do you want to see with the tube on? You wanted to see with the tube Sure. on, didn't you? So I'll do one with the tube. So we want What size tube is that? I'll have to have a look. We've been through a Maybe all for few. All 4, 5. All for Yeah. Yes, it's in Más bien inside. 0.45? 125. so we spot weld. ¿Te lo has soldado? Sí. Es que eso no es soldado, es nada más. Yeah. Claro, eso es muy importante porque se puede cargar en la... El acrílico. Okay, and then you just do Also, you all the same time. Pero ¿y entonces dónde le suelda eso? Ah, debajo del tubo. Sí. La medida que ponía 0,25, ¿no? Sí. No, 1.25. 1,25. Sí. Ah, entonces este no es... 1,25 ¿a qué te refieres? ¿Al tubo? Sí. okay, so if you So you put it behind. yeah. So it's in the... I'm gonna try and make sure it's in the middle still. Okay, so it needs to make sure that it's touching Yeah. the body wire and the thing. Okay. Right, I'll just... Okay, that'll run Yeah. behind. Yeah. Mm-hmm. Okay. Vale. Some water. Then we bend the wire up again. Actually, I need to cut these off first. Cut the
the ends of the tubes off. Where's the goggles gone? Oh, and you have to use a disc because you don't want to Yes. squeeze it. Ah, le está cortando el tubito. Don't touch the base wire. Carna, que se te suben a la chipa, ¿eh? Bueno, la tengo bien hermosa. ¿Tú qué estás haciendo? Yo estoy haciendo aquí el resorte este maravilloso. The shark goes away. Ese resorte solamente se le pone resina a eso. Decía que todo eso iba cubierto de resina. Okay. Okay, so just the same as Just parallel bend to it the right out. crosswire. So if you look at it that way, you shouldn't be able to see the crescent Claro, están Yeah. paralelos al otro. underneath. Con lo cual el otro tiene que estar Y perfecto, entonces no me doy adaptado a la Exacto. muela. Turn the ends ¿El tubo down. lo ha pegado después? No, el Cresten lo ha pegado No, después. No, lo el hizo crosshair, primero. o sea, primero ha soldado el El tubo. tubo y luego ha soldado el crosshair. Pon atención, no vas a reprobar el examen, ¿no? Es que como me has tapado, ¿eh? A mí me tiene que cobrar más Te has puesto en barato, ¿eh? primera fila. Ella le quita, no le hace agujeros como nosotros. No. Le quita lo que piensa que realmente puede agarrar él. And then Sí, lo que pasa es que try it on. You can see it's too Le long sobra, le tiene que at cortar. the front there. Ya. Para cortar. ¿Ves? ¿Ves, Sandrilla? Take it off. este es el secreto. There we go. Just close it up a little bit. Porque lo saca para afuera. Tighten it up slightly. Pero es porque siempre... Ahora, ¿eh? Sandra, ya está bien, ¿eh? Ponte aquí. No, no, no. Yo me pongo por aquí. Yo no pagué gallola, ¿no? Es que no quiero echarle el aliento a esta pobre quizás. Para que le deje todos los microbios. There we go. Okay, and then you just smooth the ends off again. Pero está Ok. separado, ¿eh? Está muy separado de ahí. Sí, porque le deja espacio por vestibular siempre. Oh, you leave... Is that Tanto? space... That's quite big there. That doesn't need to Is be that on quite as purpose? no. Because I like it completely touching my tooth. Oh, do you? Okay. But maybe Mike has a different reason. Well, they adjust them. It just gives you a bit of room for adjusting if you need to. I think it's better. If you have the space, you Yes, can adjust that it. is a little bit too big there, Yeah. but ¿Por qué se lo deja? Porque Porque así luego- lo puede manipular. Ah, el luego lo puedes doctor. ajustar mejor. see that one's a lot Totalmente closer there. pegado, no tienes Claro, no tiene margen. punto de Julian's ni done one margen. side, I've done the other, so I think I did that one. Mira, ¿ves? Pues también. Los he dejado ahí un pelín separado. Yo también, Claro. pero no entiendo por aquí es. So yes, Porque that's a little bit así lo puede too. manipular. So probably el somewhere in doctor. between Si the está two of them completamente there. pegado, But it's down to no preference as puede well. meter